Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 33 about the chapter Trigonometry Part 2. This is part of video lecture series about HSC Mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel so that you can take advantage of all these lectures. See, we are solving miscellaneous exercise of this chapter number 3. And in the previous two lectures we were discussing about multiple choice questions. Now we will proceed further. See, in the second part of that first problem we have said we are asked to prove the following, right? So that we will start with. So we have to prove that, see, this is actually first problem from the second part. What we are asked to prove is this, that we have to prove tan of 20 degrees into tan of 80 degrees, okay, into cot of 50 degrees, and you have to prove that this is equal to root of 3. Now how to do this problem? See, these problems are never difficult if you properly attack the issues. So we will work on this now. So whenever we start with left hand side, now this is obvious. कारण इथे कसं आहे बघा, right hand side is just a number. From that to develop these things is rather difficult. So better we start with this tan 20 degrees into it is tan of 80 degrees. And into cot of 50 degrees. Now this is given to you. Now what we can do is this, that this 50 is 90 minus 40, correct? So I can write this as tan of 20 degrees into, it is all tan of 80 degrees into, this is now what? Cot of 50 degrees. This you can write as cot of 90 degrees minus 40 degrees. I will enlarge the screen. आता आपल्याला काय माहिती आहे बघा, cot of 90 minus theta, we know that cot of 90 degrees minus theta is tan theta. This is what we know. So this cot of 90 minus 40 you can write as tan of 40. So this becomes tan 20 degrees into tan of 80 degrees into tan of 40 degrees, right? This is what we get. Now this tan of 20, tan is what? Sine upon cos. So I can write this as sine 20 degrees divided by cos of 20 degrees, okay? Then into sine 80 upon cos 80, because next term is tan of 80. Tan म्हणजेच काय? Sine upon cos. So this you can write as sine of 80 degrees divided by cos of 80 degrees. And this tan 40 again you can write as sine of 40 degrees divided by cos of 40 degrees. याचा अर्थ काय झाला बघा, we should know, तर cot of 90 minus theta is tan theta. This formula you must be aware of. आणि sine upon cos is tan. This also you must know. Okay, so now if you consider the first this product, now you have to take. So what will be the numerator totally? It will be sine 20 degrees, sine of 80 degrees we have, and then into sine of 40 degrees, then divided by, it is same cos 20 degrees, then what? Cos of 40 degrees, then into cos of 80 degrees. Okay, I have written this first. Okay, so now what? You can do this way. We can multiply numerator and denominator by 2. आणि त्याच्यामुळे काय होईल बघा, ह्या दोन टर्म्स आपण एकत्र करूया. 2 sine of 40 degrees into sine of 20 degrees. हे आपण एका ब्रॅकेटमध्ये ठेवूया. बघा, हे sin 20 आणि हे sin 40 हे आपण एकत्र घेतलं, त्याला 2 ने मल्टिप्लाय केलं. sin 80 हे आपण तिसरी टर्म लिहिणार इंटू sin 80 आउटसाइड द ब्रॅकेट.
दीज आर ॲडजस्टमेंट्स दॅट वी कॅन डू. आपणाला नेहमीच माहिती आहे की आपणाला अपेक्षित उत्तर येईपर्यंत आपण दिलेल्या प्रॉब्लेममध्ये त्याची व्हॅल्यू न बदलता चेंज करू शकतो. सिमिलरली सेम स्टोरी हिअर. वी विल राईट दिस ॲज 2 cos 40 degrees into cos of 20 degrees and outside the bracket cos of 80 degrees. Okay, so now what? We have this here term of the type 2 sin A sin B आणि इथे आहे 2 cos A cos B. So what are those formulae? 2 sin A फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युल्यावर आधारित हा प्रॉब्लेम दिसतोय. 2 sin A sin B याचा काय फॉर्म्युला आहे बघा. इट इज cos of A minus B, cos of A minus B minus cos of A plus B, राईट. आणि इथे तुम्हाला काय वापरावं लागणार, 2 cos A cos B. सो हिअर इट इज 2 cos A cos B टाइप टर्म्स. 2 cos A cos B. What it is? It is cos of A plus B plus cos of A minus B. मग आता जर इथे वापरलं मी तर इथे 40 आणि 20 आहेत इन्स्टेड ऑफ दिस A अँड B. सो व्हॉट विल बी दिस न्यूमरेटर आता काय होईल बघा, साइन ऑफ cos ऑफ A मायनस B. A म्हणजे इथे 40 आहे, B म्हणजे 20 आहे. सो इट विल बी cos ऑफ 20, 40 वजा 20 ना. ओके, सो इफ वी वॉन्ट वी कॅन राईट इट cos ऑफ 40 डिग्रीज मायनस 20 डिग्रीज म्हणजेच cos ऑफ A मायनस B minus cos of 40 degrees plus 20 degrees. 40 degrees plus 20 degrees. So now we are in a known land because this is cos 60. The value of that we definitely know. Divided by, this is now cos of A plus B. So it is cos of 40 plus 20. Cos of 40 plus 20 degrees. And minus 9 plus cos of A minus B. What is A minus B? 40 minus 20. So it will be plus cos 20 degrees. इथे आपण लिहूया ते म्हणजे 40 degrees plus 20 degrees. No, sorry. Cos of A plus B plus cos of A minus B. So here it will be cos of 40 degrees minus 20 degrees. राईट. आणि हे सर्व झाल्यानंतर आपणाला काय करावं लागणार, याला हे आपण चौकोनी कंस देऊया, कारण हे सर्व आपण काय केलं तर ते जे 2 sin A sin B 2 cos A cos B फॉर्म्युले वापरून आलं, त्याला मल्टिप्लाय करायचंच आहे ना. ही टर्म आहेच sin 80 डिग्रीज डिवायडेड बाय इथे cos ऑफ 80 डिग्रीज. सो नाउ व्हॉट इज द न्यूमरेटर? इट विल बी cos 20 डिग्रीज minus cos of 60 degrees, right, into sin of 80 degrees divided by this now cos of 60 degrees, then what, plus cos of 20 degrees into cos of 80 degrees. असं तुम्हाला मिळणार आहे ती टर्म. ठीक आहे. मग काय होईल बघा, दिस विल बी नाव cos 20 डिग्रीज मायनस cos 60 डिग्रीज इंटू साइन 80 असं तुम्हाला ते मिळणार आहे. तर इथे आपणाला कुठला फॉर्म्युला वापरता येईल, हे जे आहे ना cos 20 मायनस cos 60, इथे तुम्हाला आणि इथे पण डिनॉमिनेटरला cos 60 प्लस cos 20 म्हणजेच इथे मला काय वापरता येईल फॉर्म्युला, इट इज 2 cos C मायनस cos D आणि cos C प्लस cos D. राईट, दिस फॉर्म्युले यू कॅन यूज cos 20 मायनस cos 60 एटसेट्रा. बरोबर ना. मग आता काय होईल बघा, इथे तुम्हाला हे जे ह्या ज्या टर्म्स आहेत त्याच्यामध्ये काय चेंज करता येतील बघा. cos C मायनस cos D चा काय फॉर्म्युला आहे, व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर cos C मायनस cos D? इट इज व्हॉट, 2
cos c minus cos d. What is the formula? minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. ते करता येईल का बघा आपणाला, किंवा काय करता येईल बघा. What we can do is cos 20 into cos 80, right? This numerator if you take, it will be this cos 20 into sin 80 minus, असं करता येईल ना मला. आता हा मल्टिप्लिकेशन करा, sin 80 degrees आणि cos 20 degrees. So what we can write, this is sin of 80 degrees into cos of 20 degrees आणि मायनस cos 60 ची व्हॅल्यू पाठ पाहिजे आपली. cos of 60 degrees is 1/2. So 1/2 into sin of 80 degrees. This will be your numerator divided by, इथे पण तसंच करा, cos 60 into cos 80, but cos 60 is 1/2. So this is 1/2 cos of 80 degrees आणि मायनस प्लस होईल ते प्लस what, cos 20 cos 80, cos of 20 degrees into cos of 80 degrees. Very lengthy problem, but it is not difficult. We have to follow the steps. Now what we can do, multiply this 2, आपण ही सबट्रॅक्शन करा, हे ॲडिशन करा, म्हणजे हे डिनॉमिनेटरने क्रॉस मल्टिप्लाय करा, म्हणजे तिथे काय होईल 2 sin 80 degrees, हे क्रॉस मल्टिप्लाय करणार ना आपण, इंटू cos of 20 degrees मायनस sin of 80 degrees and whole thing divided by 2. आणि इथे पण तेच होणार अपॉन 2. त्यामुळे हे अपॉन 2 लिहिण्याची काही गरजच नाही आपल्याला, कारण जरी तुम्ही लिहिलं ना तरी ते कॅन्सल होणार आहे. इथे पण डिवायडेड बाय 2 आहे, इथे पण डिवायडेड बाय 2 आहे. थोडक्यात तुम्ही असं म्हणा, न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला मी 2 ने मल्टिप्लाय केलं, म्हणजे इथे माझी टर्म काय होईल 2 sin 80 cos 20, इथे होणार मायनस sin 80. डिनॉमिनेटर काय होईल 2 ने मल्टिप्लाय करा, सो इट विल बी cos 80 degrees प्लस 2 times cos of 20 degrees sin of 80 degrees. This is what you will have. Okay, now what we can use here 2 sin a cos b formula and इथे 2 cos a sin b formula. So I will erase this part now. This is already done and this is a video lecture, so you can go back and if you have missed you can work on that. Okay, so this is what is advantage actually of such lectures, because you can go again visit to anything that is lost by you. Okay, so this technology you can properly use. आता इथे जे हे टर्म आहे 2 sin a cos b, त्याचा काय फॉर्म्युला आहे बघा, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b काय आहे ते, इट इज sin of a plus b प्लस sin of a minus b, आणि हे जे आहे इथे 2 cos a sin b, 2 cos a sin b is what, it is what, sin of a plus b minus sin of a minus b. त्यामुळे काय होणार बघा, न्यूमरेटरला 2 sin 80 cos 20 आहे, हा फॉर्म्युला 2 sin a cos b, त्याच्यामध्ये a आणि b च्या ऐवजी 80 आणि 20 आहेत, त्यामुळे इथे काय टर्म होणार, इट विल बी व्हॉट विल बी दॅट, सी इट विल बी sin of a प्लस b, म्हणजेच इथे काय आहे 80 आणि 20 100, टू sin of 100 degrees आणि प्लस sin of a minus b, म्हणजे 80 वजा 20, so plus sin of 60 degrees. Okay, minus sin of 80 degrees. That term we should not forget, minus sin of 80 degrees. This is numerator divided by what? Divided by, now here I have to use cos 80 degrees, ते असंच असणार cos of 80 degrees. पण ही जी पुढची टर्म आहे 2 cos a sin b, त्याच्यासाठी आपण हे वापरणार 2 cos a sin b, sin of a plus b, म्हणजे sin of काय 20 अधिक 80, सो इट विल बी sin of 100 degrees आणि काय मायनस sin of a minus b, त्यामुळे मायनस sin of काय होणार
ए मायनस बी 20 वजा 80 म्हणजे साइन ऑफ -60 डिग्रीज, राईट. मग आपल्याला अनेक गोष्टींची आता माहिती पाहिजे की आधी साइन ऑफ मायनस थिटाचा काय फॉर्म्युला आहे. सी यू नो साइन ऑफ मायनस थिटा इज मायनस साइन थिटा. सो हे जे साइन ऑफ -60 डिग्रीज आहेत दॅट आय कॅन राईट ॲज मायनस साइन 60 डिग्रीज. त्यामुळे ही साइन प्लस होईल. सो नाव व्हॉट आय फायनली गेट साइन ऑफ 100 डिग्रीज प्लस साइन ऑफ 60 डिग्रीज minus sine of 80 degrees, then divided by cos of 80 degrees plus sine of 100 degrees आणि minus minus plus होऊन plus sine of 60 degrees. This is what you will get. ठीक है. Now I will erase this part which is not needed now, and we can use this place for writing the things. Okay, so now what? Sine of 100 degrees आणि इथे तुम्हाला 80 दिसत आहेत. 100 आणि 80 यांचं ॲडिशन 180 होतं. त्यामुळे हे जे साइन ऑफ 100 डिग्रीज आहेत यू कॅन राईट इट ॲज साइन ऑफ 180 डिग्रीज मायनस 80 डिग्रीज. साइन 60 you know it is what? Sin 60 is √3/2 आणि मायनस साइन 80 डिग्रीज. Similarly divided by what now? Cos 80, right? That cos 80 we will keep as it is degrees. Sin 100 degrees, this you can write as sine of 180 degrees minus 80 degrees and plus sin 60, which is what? Sin 60 is again √3/2 as you know. Okay, this was sin 60 and this is sin 60 again, right? Is it right? Or where or whether we have made error? Somewhere we must have made error, otherwise this cancels na. √3/2 cancel will. So where we have done error, please check. This is in previous problem, previous step when we multiplied. Now I don't have those steps here, but okay, somewhere we have made error that we have to write. Okay, here it was sin a plus b plus sin a minus b 2 sin a cos b, that is right. And then here it was cos 80 plus sin 100, cos 80 plus somewhere we have made error. Here it is cos of 80 degrees, that is right. Yes, cos of 80 degrees is correct. Now what? Sin 100 plus sin 60 minus sin 80 upon cos 100. This was cos 100 plus cos 80. This is what we have made error. Cos 100 plus cos 60 degrees plus cos 80 degrees. Cos 100 plus cos 60 degrees. This is not sin 60. Here it will be cos of. Previous steps we can think of. This is cos 60 degrees and this is sin of 100. So now denominator is cos 80 plus cos 100 and plus cos 100 plus cos 60 plus cos 80. Cos 100, this is cos 100. Somewhere we have made error. Please go through the steps. Cos 80 degrees is already there. Cos 100, this should be cos 100, sorry. This is cos of 100 and then plus cos of cos 100 plus cos 60 plus cos of 80. These are the terms. And now this cos of 100 you can write, see here, sin 180 minus 80. This cos 100 becomes cos of 180 minus 80. Okay, and then this will be now what? Cos 60. Cos 60 is what? You know what is cos of 60 degrees.
cos of 60 degrees is same as sin 30, so it is 1/2. Now it is all okay. Now this is sin 180 minus 80. You know, साईनचा जर फॉर्म्युला असेल तर 180 असल्यामुळे ते साईनच राहतं आणि 180 minus 80 इज द अँगल इन सेकंड क्वाड्रंट, 100 डिग्रीज ना, म्हणजे सेकंड क्वाड्रंट म्हणजे साईन पॉझिटिव्ह, त्यामुळे ते होणार साईन ऑफ 80 डिग्रीज प्लस दिस √3/2 आणि मायनस साइन ऑफ 80 degrees. Whole thing divided by, now this is cos of 80, then what? Cos of 180 minus 80 is minus cos 80, because second quadrant मध्ये cos negative, त्यामुळे minus sin येईल आणि plus 1/2. Now this sin 80 minus sin 80 cancels, cos 80 minus cos 80 cancels. What remains is √3/2 is the numerator divided by 1/2. So naturally it is √3. So see how the problem is solved, how it is lengthy, how much lengthy it is, but it is not difficult. If you have a strong knowledge of formulae, such problems can be easily managed. See, one full lecture of 22 minutes we are using for solving this problem. So you have to spend time on this. आणि पुन्हा बघा आपण कुठे ती एरर केली होती ते चेक करा. तुम्हाला प्रॉब्लेम शेवटी √3 येण्यासाठी आपण काही करतोय असा तो भाग नसतो. यू हॅव टू जस्टिफाय वॉट एव्हर स्टेप्स यू आर रायटिंग. सो बेटर नाव हिअर माय एम इज टू टीच यू ऑल दीज थिंग्स. आय एम नॉट हिअर टू राईट डाऊन मॉडेल आन्सर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन्स. कुठे आपणाला कसे फॉर्म्युले यूज करायचे, कसं विचार करायचा, ते 180 आणि 100 दिसल्यावर आपल्याला सुचलंच पाहिजे की ते 100 म्हणजेच 180 वजा 80 किंवा 80 म्हणजेच 180 वजा 100 आणि मग तिथे साइन ऑफ पाय मायनस थिटा, कॉस ऑफ पाय मायनस थिटा हे फॉर्म्युले यूज करता येतील. त्यामुळे आपल्याला प्रॉपर ट्रेनिंग आपल्या माइंडला दिलं पाहिजे हे सर्व प्रॉब्लेम्स करत असताना. आय होप यू अंडरस्टँड दिस प्रॉब्लेम. वन एंटायर लेक्चर आय हॅव स्पेंट ऑन दिस प्रॉब्लेम, बट दॅट वॉज व्हेरी मच नेसेसरी. ठीक आहे. Thank you. We will continue in the next lecture. Bye.